Let's move to the next sector, and we talk here about body electronics and lighting. Now, we are building here building blocks for body electronics and automotive lighting systems, which provide the convenience, comfort, and cost savings from bumper to bumper. And the number of applications inside body is fairly big. There are new end equipments being introduced as well. There is discontinuity a couple of years ago on the lighting side, where one moved from incandescent to the LED light. There are different type of new end equipments which are being introduced really from year to year. Let's look as well here at the trends, at challenges and solutions which we bring to the market. 네, 두 번째로 이 차체 전자장비와 조명 분야에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 저희 TI에서 제공되는 이런 이 분야에 관련된 빌딩 블록은 아주 이용자가 편리하고 그다음에 편안하게 사용할 수 있으면서 만드는 사람 입장에서는 비용이 적게 들 수 있는 그런 방향으로 제시를 하고 있습니다. 그래서 차량 전체에서 이러한 장점들이 빛날 수 있도록 하고 있는데요. 차체의 전자장비에 관련돼 가지고는 점진적으로 발전해 온 분야도 있습니다만은 조명 같은 경우에는 아주 새로운 장비들이 등장을 하면서 새롭게 등장한 분야들이 많이 있습니다. 예를 들어서 조명은 과거에는 그냥 정적 백열등을 사용을 했다 하면은 지금은 LED를 대부분 사용하고 있기 때문에 이렇게 새롭게 등장하는 엔드 이퀴먼트도 도입하는 것이 중요합니다. So, on the trend side, there is more intelligence and control added to body electronic systems. An example is the including HMI, human-machine interface, gesturing, voice recognition, optical sensing. This might be for a backlight, this might be for mirrors and sunroofs, or backlit LED buttons and knobs. So there is a variety. There is a number of things which are being introduced in the body electronics and lighting sector. The challenge is to adapt as well quickly here, to quickly and easily evolve the systems to meet the changing features and requirements. And that's where we as Texas Instruments, we provide again a big help on the solution side. At first, with more than 30 years supporting automotive developers with a wide variety of design needs, TI continues to invest and innovate in the future of body electronics. We see today as well, we have investments where we are upgrading our portfolio. We have an example today like on the CAN interface side where we have a demo as well we can look at. But still, we are improving, we are enhancing our features, we are lowering EMI, we are improving EMI performance. So as such, we are working on the reliability as well for improvements on the body electronics and lighting side. And the building blocks, they enable developers really to evolve or build on existing systems here. And for us, it is important, to my point earlier, to continue to optimize body electronics, like the example we can look at, and also like, again, the reference designs which we bring to the table here. Sorry. 이 차체 전자장비에 관련돼서 어떠한 트렌드가 있는지에 대해서 다시 짚고 넘어가면은 다양한 지능형 기능과 그다음에 제어에 관련된 새로운 기능들이 등장을 하고 있습니다. 예를 들어서 HMI 같은 기능이나 아니면 동작이나 그다음에 음성 인식 혹은 광학 센싱 같은 것들이 있는데요. 광학 센싱의 예로는 호미등 같은 것들이 있겠죠. 그다음에 미러나 아니면 썬루프의 자동 조작이라든가 아니면은 LED 버튼이나 그다음 손잡이를 이용할 수 있는 그런 기능들도
도입이 되고 있습니다. 그래서 아주 다양한 분야에서 새로운 기능들이 속속 등장을 하고 있고요. 이러한 그 추세에 따라서 디자이너들이 맡고 있는 어떤 어려움이라고 한다면은 이렇게 빠르게 변화하고 있는 기능과 소요들을 어떻게 소화할 것인가 그 부분이 좀 어려운 부분이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 이런 문제에 대해서 저희가 내놓은 해법은 첫 번째는 저희가 30년 이상 이 오토모티브 분야에서 활동을 했기 때문에 아주 다양한 디자인 소요에 대해서 잘 알고 있습니다. 그래서 TI가 계속해서 이 분야에 새로운 변화에 적응할 수 있도록 끊임없이 투자를 해왔고요. 저희가 이러한 투자를 통해서 제품의 포트폴리오를 업그레이드를 했습니다. 그래서 전체적으로 제품의 기능을 향상시키고 또 EMI 성능도 높이고 신뢰성도 높이는 방향으로 투자를 하고 있습니다. 그다음에 두 번째로 말씀드릴 수 있는 것은 저희가 그 빌딩 블럭을 이 차체 전자장비에 관련돼서 제공을 한다고 얘기를 했었는데요. 이러한 전자장비들이 지속적으로 업그레이드되고 발전할 수 있도록 최적화를 제공을 한다는 얘기입니다. 그래서 이 레퍼런스 디자인을 이용해서 디자이너들이 자신의 이미 가지고 있는 제품들을 그동안에 만들어놨던 업그레이드를 버리지 않고 계속 지속적으로 최적화하고 발전시킬 수 있도록 그런 유연성을 제공을 하고 있습니다. Okay. So let's look at one case actually where we developed the next generation solution where we can help on the efficiency side, on the space side for body electronics. One device which we would like to announce here today as well is what we call a multi-switch detection interface for body control modules. What does this multi-switch detection interface basically do? Inside a body control module, all the signals which come, like from the wiper, from the light switch, they need to be detected for the body control module to act, to turn on or off a load. Now, this device basically helps us to reduce the complexity of the system. We can, with this device, we can basically detect multiple switch inputs, and as such as well we provide for this device as well the compatibility for high voltage signals which are connected like to the battery voltage. And the device itself is called the TIC 12400 and 10024, and we will see here on the next slide that we can reduce with this device 98% or the power dissipation by 98%. You might ask, how is this possible? Typically, to detect these input signals, you would have an MCU watching out and monitoring all of the input levels. Now, with this device itself, we can actually put the microcontroller into an idle mode while this device is checking these input signals. And in this way, the MSDI device is by far lower power consuming, and as such, we can enhance the efficiency of the system. And this, where we can have up to 54 signals which we can detect here in this case. We will see later on as well a video about the device and the reference design itself, because with the release of the device itself, we immediately released as well a reference design for engineers to quickly jump onto the solution. 네, 저희가 이 차체 전자장비에 관련돼 가지고 새롭게 발표하는 제품도 있는데요. 저희가 MSDI라고 부르는 이 바디 컨트롤 모듈에 들어가는 디바이스입니다. 이 디바이스는 가장 큰 장점이라고 한다면은 이 전체 시스템의 복잡성을 줄이고 그다음에 전력 소요를 크게 줄일 수 있다라는 점에서 강점이 있는데요. 이 MSDI의 기능은 다양한 그 신호 인풋을 탐지를 한다라는 얘기입니다. 이 제품의 이름은 TIC 110524라고 하는 제품이 되겠고요. 전력 소요를 98%까지 줄이는 아주 획기적인 기능을 가지고 있습니다. 이 보통 그 인풋 시그널이 들어오게 되면은 이 MCU가 이 시그널을 다 모니터링을 하게 되죠. 그런데 이 디바이스를 사용하게 되면은 MCU가 이런 그 시그널을 모니터링하는 부담을 크게 줄여줘서
그러니까 이 디바이스가 인풋을 모니터링을 하게 되기 때문에 전체적으로 시스템의 효율성은 높아지고 그다음에 전력 소요는 크게 줄어들게 됩니다. 최고 54개의 신호를 탐지할 수가 있고요. 조금 이따가 이제 비디오를 보여드리겠습니다만은 저희가 이 제품을 내놓은과 동시에 레퍼런스 디자인도 같이 내놓아서 그 디자이너들이 한꺼번에 빠르게 이 새로운 제품을 이용해 볼 수 있습니다. We've been working with leading car manufacturers and tier ones also on the development of the device on a worldwide basis, and we have first customer commitments including Korea here. That's important to mention. 그래서 저희가 이 제품을 내놓기 전에 그 자동차 제조 업체들하고 그다음에 티어 1 업체들하고 협력을 해서 테스팅을 해봤는데요. 한국에서도 고객분들이 참여를 해주셨습니다. Okay. All right. The other big trend, obviously, on the body electronics and lighting side is the lighting piece of it, whether it's being the interior or the exterior lighting on headlight or rear light. But vehicles are adopting more complex lighting systems, moving from static, incandescent, and HID bulbs towards dynamic LED illumination. And this is all to embrace more efficient but also creative automotive lighting designs. That's clearly the trend which we are seeing, and there is a higher adoption rate as well to new technologies here. 다음으로는 이제 조명 분야가 되겠습니다. 이 조명 분야라고 한다면 뭐 차량의 내부가 됐든 외부가 됐든 혹은 홈이 전조등이 됐든 모든 분야를 다 얘기한다고 할 수가 있는데요. 이제 차량들은 보다 더 복잡한 형태의 그 조명 시스템을 도입을 하고 있습니다. 그래서 과거에는 정적 대결등이나 아니면 HID 전구 같은 것을 촬영을 했다고 하면은 지금은 다이나믹 LED를 주로 사용을 하고 있는 그런 시대가 됐죠. 그래서 보다 많은 효율성을 요구하게 됐고 또 좀 더 크리에이티브하게 조명을 도입할 수 있는 그런 시대가 됐습니다. 그렇기 때문에 이러한 새로운 기술을 많은 업체들이 빠르게 도입하고 있습니다. Okay. So the challenge for engineers in the automotive market, in the body electronics and lighting market here in particular, is to embrace innovation and creativity to rethink capabilities and designs for traditional automotive headlights and rear lights. Systems are today completely different compared to 10 years ago. And most likely they will be again completely different in 10 years from now. So there is clearly the need for embracing the innovation. And we can help there a lot. We have a number of automotive lighting solutions which enable engineers to quickly and easily design headlight and rear light subsystems for single LED or for multiple string LED solutions. There is a number of reference designs which we provide there for headlight, for the rear light applications. 네, 이 차량 조명에 관련돼서 그 어려움이라고 한다면은 이러한 혁신적인 부분을 받아들이고 그다음에 보다 창의적으로 이 기능을 도입을 해야 한다라는 게 아닐까 싶습니다. 그래서 전조등이 됐던 후미등이 됐던 사실은 이 분야가 10년 전하고는 지금 형태가 완전히 다르거든요. 앞으로 또 10년이 지나면은 지금과도 또 완전히 다른 모습으로 보이지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 이 혁신을 받아들이는 것은 이제 불가피하다라고 생각이 되고요. 이러한 분야에 관련돼서 TI가 여러 가지로 도움을 드릴 수가 있습니다. 저희의 레퍼런스 디자인을 사용을 하게 되면은 전조가 됐든 호미가 됐든 그 싱글 LED나 아니면 여러 개의 LED를 사용을 해서 빨리 이런 등 디자인을 할 수가 있다라는 강점이 있고요. 보다 빠르게 혁신을 도입할 수 있다라는 강점이 있습니다. With the help of our products and the reference designs, we can actually improve the reliability, we can prevent overheating, and we can certainly extend the life of headlight and rear light LED systems. And we can do this by anticipating to overcome system design challenges through our legacy, but also through the innovation which comes in here on the lighting side. 저희의 제품하고 레퍼런스 디자인을 사용을 하시면
보다 신뢰성이 있고 또 과열도 일어나지 않는 그런 제품을 만드실 수가 있고요. 또 더 오랫동안 쓸 수 있는 라이프 사이클도 늘어나는 그런 효과를 볼 수가 있습니다. 저희의 기존에 있던 기술력에다가 그다음에 앞으로 생길 그 혁신적인 기술까지도 더해져서 이런 그 디자인이 가능하게 되겠죠. One example on the next slide where we show how to quickly improve the specification of a lighting system. And here it's all about the precision dimming, which is needed for the intensity control of the light. An example could be a daytime running light on the left side, on the right side, and they need to stay within a certain boundary compared to each other. And typical analog solutions, they might make it challenging to stay within the certain precision. And we are helping with this type of TI design, which is based on building block devices from our side to get to a resolution which makes it actually good enough to be within the 2% duty cycle range. And we are improving here the system down from 20% down to 2% accuracy. And simply by analog circuitry design, which is based on our building block portfolio. And again, this can be a quick jump start for engineers who are facing this challenge and to quickly do the analog design architecture accordingly. The design collateral and everything is available for every engineer on ti.com. 네, 이 조명에 관련돼서 한 예를 또 들어보겠습니다. 정밀하게 이 조명의 밝기를 조정하는 그런 기능이 되겠는데요. 앞에 보시면은 그 자동차 조명이 좌우 두 개 있지 않습니까? 근데 이 좌우 두 개의 밝기가 아주 유사하도록 맞추기 굉장히 어렵거든요. 아날로그 같은 경우에는 그 편차가 20%까지도 납니다. 그런데 저희가 제공하고 있는 그 TI의 빌딩 블럭을 이용을 하시면 이러한 그 두 개의 좌우 조명의 그 격차가 밝기 격차가 2% 이하로 떨어지게 만들 수가 있습니다. 근데 이것도 역시 저희가 이미 제공하고 있는 빌딩 블럭과 레퍼런스 디자인을 사용을 하게 되면은 금방 그 새로운 제품에다가 도입할 수 있는 그런 편리함이 있습니다.